So good morning friends. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుంది. సో I was asked by virtue of my seniority, వీళ్ళు ఏదో ప్రేమతోటి కీనోట్ అడ్రస్ అని ఒక పదం పెట్టిండ్రు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను కీ మర్చిపోయే వచ్చిన, ఇక నోటు మాత్రం ఉంది నా దగ్గర. ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా సీరియస్ కనుక ఇది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మీటింగ్ యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ టు ప్లాన్ అవర్ యాక్టివిటీస్ to take this subject into the schools, colleges, universities, and also in different sections. For example, recently we had a very big meeting of the Bar Association of Mahbubnagar, and where we invited a High Court judge also. So, and that was the occasion where we could synergize the Vice Chancellor, the Zilla Parishad Chairman, Bar Association, district judges. It was a gathering of about 400 to 500 people, where all the academia, the media was there. So basically, I am really fortunate to have heard Narasimha Reddy, Professor Narasimha Reddy, in his wonderful analysis. He has explained the intricacies of the deliberations that normally take place in a very much publicized conference of parties. And the story continues, in spite of the fact that this is the most important subject. And we are all, sitting in India, sending our delegates to these conferences. We think they are doing something very serious. But not all the countries are like India, Pakistan, Bangladesh, where, as rightly pointed out, it is ignorance plus apathy, and sometimes deliberate intention to divert the attention of the people. I do not wish to go into the history of this particular subject, but I wish to bring a couple of issues so that we can take this message in the next 1 month or so to the very many colleges and districts wherever we are. We are planning to go to Anantapur, Kurnool, and other institutions. So I would just, focus on a few important developments, just to recap, something like a recap, right from 1972 Stockholm Conference. Those details we are not discussing. Then the most important development for all the youngsters who are here is the World Commission on Environment and Development, WCED. It's popularly known as the Brundtland Commission. And it is there for the first time that the word sustainable development was defined. I request all of you, because this is a smart generation, you have all kinds of computers and smartphones. So you can just verify, particularly the YouTube, I request all of you, maybe you are connected, but once again. Then after the World Commission report, we come to a very important conference, that was 1992 Rio Conference. This is the second biggest conference. The first one was Stockholm, 72. And exactly 20 years later, we have the 1992 Rio Conference. It was at Rio. We should be grateful. At least the Rio Conference took a serious note of the World Commission on Environment and Development findings.
And after approving that WCET report, they decided to move forward, and that is why they made a couple of resolutions. And the first and the foremost thing is they decided to set up an umbrella organization. It's known as United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, and under the aegis of this particular UNFCCC, conferences of parties are being organized worldwide on one very important topic, and that is climate change. Now, when you go to the colleges, you should explain COP means Conference of Parties, but here it means all those countries which were party to the decision to establish UNFCCC. That means all the nations in the world, they are parties because they unanimously approved, and that is how the deliberation started. Initially, as rightly pointed out, because I was observing Narsanna's wonderful presentation, I'm happy I heard and I have taken some photographs also. It's important to note that it's not all that easy to establish some kind, to work out a consensus at the global level. గీడ రూమ్లో ఉన్న మనం 20 మంది ఉన్నామో లేదో 30 మంది, మన మధ్యలోనే యూనిటీ ఆఫ్ పర్పస్ రాదు. మనం 30 మంది ఉంటే 60 డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి మినిమం. Very difficult. And imagine the world, nearly 200 countries, 195 or whatever, so many ideologies, religions, all kinds of different shades of nationalism, and again within a country. So there is so much of diversity, political, social, economic. But in spite of that, I hats off to UN as an organization. They have been trying to bring the world together to sensitize, to motivate, and ultimately convince them to evolve a global consensus. దాని కొరకు మనం నమస్తే పెట్టాలి. వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ యుఎన్. అంటే ఇక తప్పులు పట్టదలుచుకుంటే చాలా ఉంటాయి, కానీ అది కాదు. సపోజ్ యుఎన్ కూడా లేకుంటే ఈ మాత్రం కూడా పని జరగకపో. సో వీ హ్యావ్ టు బీ పాజిటివ్ అండ్ అప్రిషియేట్ దట్ వండర్ఫుల్ రోల్ ప్లేడ్ బై యుఎన్. అక్కడ ఉండే పాలిటిక్స్ అక్కడ ఉంటే మనకు అది అనవసరం. క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ఇట్ వీఆర్ డూయింగ్? గౌరవనీయులైన మనం ఏం చేస్తున్నాం? It's easy to find fault with so many things in the world, but we the people living in the so-called world's largest democracy, ఈ వర్డ్ అంటుంటే మాకే నవ్వు వస్తుంది ఒక్కోసారి. ఏంటంటే అవి ఏ డెమోక్రసీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మాకు పొలిటికల్ సైన్స్ కనుక మాకు ఎవ్రీ వర్డ్ ప్రతి దగ్గర మాకే డౌట్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఎనీవే, well, this is India. But one thing I can tell you, in spite of the fact that Government of India has a national action plan on climate change, still this country is technically doomed. మీరేం అనుకోవద్దు. కొన్ని విషయాలు చూస్తే ఇండియా వరల్డ్ మొత్తం టిప్పింగ్ పాయింట్స్ దాటుతుంది. క్రిటికల్ on several fronts we are crossing the limits. We already crossed, and that limits are being exceeded. We call them as tipping points. India, if we take right now as we are discussing, fortunately we have my friend B.V. Subbarao. He recently visited the Himalayas. He was invited by the University of Kashmir, and he stayed there for 1 week. He saw all the glacial lakes and how, because of global warming, those lakes are getting filled up, overflowing, and they are bursting. So he is a witness to the kind of devastation that is manifest in the Himalayas. We have seen subsequently what happened
in Himachal Pradesh and so many other places, particularly Sikkim. Sikkim, I was virtually glued to the TV, and it's such a horrible scenario. And you know, these governments, they conveniently put it on క్లౌడ్ బర్స్ట్. ఓ పిట్ట కథ చెప్తారు. ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా మనమే కథలు చెప్తామంటే వాళ్ళు మనకన్నా ఎక్కువ చెప్తారు. And we Homo sapiens we are the only species in the world which is capable of telling a story. But this particular quality is more in the governments rather than the citizens. Anyway, friends, the same is the situation when it comes to air pollution in the entire North India. ఇదేం ఓవర్ నైట్ వచ్చింది కాదు. అవును, ఎవరు చెప్పలేదు, మాకు సడన్గా వచ్చింది. Nobody can say that. For the last 40 years, people like us, so many people in Delhi, so many, unsung heroes in the field of environment, they have been cautioning, right from Sundarlal Bahuguna to Anil Agarwal, MC Mehta, so many, all the distinguished names, and the poorest of the poor in the villages, they have been commenting. And now, very conveniently, the Delhi administration and the central government, including the Supreme Court is misled. And they also think this air pollution is solely because of the burning of stubs. వ్యవసాయం చేస్తే తెలుస్తుంది అసలు ఆ స్టబ్స్ని ఎందుకు తగలబెడితే. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఇట్. ఢిల్లీలో కూర్చొని అందరూ పాసింగ్ ఆన్ ద బక్. Come on, tomorrow, suppose if the stubs burning is stopped, do you think the sky over Delhi is clean? Or the air they breathe is good enough? ఎందుకు ఫార్మర్స్ను బ్లేమ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ గారు. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ రియల్ ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇది కేవలం అనాలిసిసే కాక మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటే ఎందుకంటే CGR ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్. ఇక్కడున్న పేర్లే కాక కనపడని చాలామంది ఉన్నారు. వీ హ్యావ్ టు బిగిన్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ. హిమాలయాస్ మీద వీ షుడ్ టేక్ ద లీడ్ అండ్ ఆర్గనైజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. ఇది ఒక్క ఇండియా, సపోజ్ ఇండియా is good enough and we take all the measures, that's not sufficient. Himalaya, you think of all the countries surrounding Himalayas, northern side China, right, అక్కడి నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, రష్యా కూడా కొంత టచ్ అవుతుంది. దెన్ we come to Bhutan, Nepal, including Bangladesh, it's a beneficiary, and Myanmar. In fact, the rivers that originate in the Himalayas, they go up to Thailand and Vietnam. సో ఒక్క దేశం చేసే కథ కాదు ఇది. సో మనము ఎక్స్పెక్టింగ్ ద కంట్రీస్ టు డూ దిస్ జాబ్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. ఎందుకంటే దే ఓన్లీ లుక్ ఎట్ ద స్మాల్ లిటిల్ డిఫరెన్సెస్. చైనా అంటే మనం ఎంతసేపు ఒక ఐడియాలజికల్ లేకుంటే సమ్ అదర్ సెల్ఫిష్ ఇంట్రెస్టే కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్ ఇక్కడున్న దేశాల మధ్యన లేదు. మనకు ఇండియా పాకిస్తాన్ అంటే ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లోనే కనపడుతుంది మన హేట్రెడ్. ఇక హిమాలయాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రాబాయ్ అంటే వాళ్ళు రారు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఎట్లా విక్టిమ్స్, పాకిస్తాన్ ఆల్సో is a victim. Last year, 1/3 of Pakistan was virtually washed away. And if you look at the Sikkim floods, that is only the beginning. We have tampered with the entire Himalayan ecosystem like anything. Run-of-the-river projects, they were promoted in the name of development. Manna oka tunnel coolindi. And please let us all, it's not the time to go into all the details, but it's important that we realize that Himalayas are a very latest mountain formation which has come into being because of the tectonic movements. It is still under work in progress. Himalayas are ఇప్పటికి కూడా ఇంకా కన్సాలిడేషన్ కాలే.
It will take some thousands of years for Himalayas to consolidate. And అంత ఫ్రెగైల్ ఎకోసిస్టంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు, particularly, ఘాట్ రోడ్స్, టెంపుల్ టూరిజం, వాట్ ఈస్ దిస్ వీఆర్ డూయింగ్? శివుడు ఎక్కడ లేనట్టు మనం హిమాలయాస్లో వెతుక్కుంటూ పోయి, వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? ఆర్ వీ నాట్ కాజింగ్ డ్యామేజ్ టు దట్ వండర్ఫుల్ ఎకోసిస్టమ్? ఓకే, అది పక్కకు పెడితే, every river in this country, and we have an expert here, Subbarao Garu, who is an expert on this field. Every river is nothing but a flowing stream of toxics, poison. Every river. ఇండియాలోనైతే ఇక నువ్వు బండగుర్తు అన్నట్టు, ఎవ్రీ ఇండియన్ రివర్ ఈజ్ హైలీ టాక్సిక్. ఆర్ వి నాట్ అషేమ్డ్ ఆఫ్ ఇట్? మనమంతా ఇన్ని తీర్ల మంచిగా ఉండి చదువుకున్నాం, వీఆర్ ఎకనామికలీ వెల్ ఆఫ్, రీజనబుల్లీ, మనకన్నా అన్ఫార్చునేట్ సెక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఒక్క పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కూడా అయ్యాం. ఆఫ్టర్ ఆల్ వన్ ఈమెయిల్ పంపం. వీ థింక్ వీఆర్ ఇన్ ఎ డిక్టేటర్షిప్. నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ప్రజలు ప్రశ్నించాలి. ఈమెయిల్ ఈజ్ నథింగ్, ఇట్స్ జస్ట్ అ బిగినింగ్. You have to sensitize the students, let there be a postcard campaign. Okay, ఇంకా అట్లా ఎవ్రీ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మీద మేము ఇదివరకే అనుకున్నాం, చేయలేదు. కానీ మళ్ళీ అనుకోవాలి ఏంటంటే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏదైతే మౌంటైన్ రేంజ్ ఉందో అది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ చేస్తే సాల్వ్ అయ్యేది కాదు. For that we need to have the cooperation of the government of India plus all the states where these ghats are located. Orissa, AP, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, అవసరమైతే కొంచెం కేరళ. స్ట్రిక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు రోప్ ఇన్ ఎవ్రీబడి. అంటే ఒక సీరియస్ డిస్కషన్స్, డయలాగ్ను ప్రమోట్ చేస్తే సమ్ డే దిస్ విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లా. A dialogue has to be generated. Okay. What is the world doing? మనమేమో గిట్లున్నాం. అక్కడ పోయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. 1972 ఇట్ వాజ్ ఇందిరా గాంధీ. ఆమె మాత్రం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్ లేడీ. అక్కడ మాట్లాడింది వెంటనే వచ్చి ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ వాటర్ పొల్యూషన్ సెటప్ చేసి రికార్డ్ టైంలో ఆ బిల్ను డ్రాప్ చేసి 72లో స్టాక్హోమ్ పోయి వచ్చి 74లో బిల్ పాస్ అయిందంటే వాళ్ళు ఎంత రికార్డ్ టైంలో చేసినారు. 76లో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ ఏర్పడ్డాయి. అండ్ చాలా ఇంక్లూడింగ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అవన్నీ చూస్తే ఎన్వైరన్మెంటలీ షీ వాజ్ వండర్ఫుల్. తర్వాత వి ఫైండ్ పివి నరసింహారావు గోయింగ్, ఇది రియో కాన్ఫరెన్స్ పోయి సూపర్ స్పీచ్ ఇచ్చాం. ఎందుకంటే హీ న్యూ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఎ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. హీ మేడ్ ఎన్ ఇంప్రెషన్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇక వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, అబ్బా ఇండియాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంత గొప్ప మెసేజ్ ఇచ్చిండు, వాళ్ళు చాలా ఫాలో అప్ చేస్తారు అని అనుకున్నారు. నథింగ్ హ్యాపెన్. ఆయనకున్న బిగ్గెస్ట్ లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఆయనకు మెజారిటీ లేకుండే. బట్ స్టిల్ బీయింగ్ ఏ shrewd and capable person, he got the 73rd and 74th amendment passed, which is very key for the subject of environment. ఇప్పుడు the tragedy of India is local governments stand neglected even today, in spite of 73rd and 74th amendment. We have dynamic people here in this hall, and I wish to point out that GHMC తెలుసు కదా మీ అందరికీ. GHMC అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. ఇక మన GHMC ఎంత గ్రేట్ అంటే దే కాంట్ ఈవెన్ అపాయింట్ దేర్ ఓన్ మున్సిపల్ కమిషనర్.
పోలీస్ కమిషనర్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఫైర్ సర్వీసెస్, వాళ్ళ చేతిలో ఏంది లేదు ఎక్సెప్ట్ ఆ రోడ్లు ఊడ్చి చెత్త తీసేది తప్ప. ఈవెన్ ఆ చెత్త నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే వాళ్ళ చేతులు లేదు. వేర్ ఈజ్ లోకల్ గవర్నమెంట్? Who is suppressing the local governments? When we are talking about environment, when we are talking about think globally and act locally, if we need to act locally, manaku powers undale kada. And why doesn't GHMC question? 150 mandi కార్పొరేటర్స్ ఆడ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారు? పోనీ జిహెచ్ఎంసీ కథ అట్లా ఉంది. ఇక ఊర్లల్లో పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంది. పంచాయత్ రాజ్, ఎంటైర్ లోకల్ గవర్నమెంట్ at the rural level, including గ్రామ పంచాయత్. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేను మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వీ విజిటెడ్ సో మెనీ గ్రామ సభాస్. గ్రామ సభ అంటే ఇక మనం ఈడ కూర్చొని అనుకుంటాం మొత్తం గ్రామంలో ఉన్న యంగ్స్టర్స్ అందరు ఉంటారు, ఆల్ ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్. బికాజ్ మనం స్పీచ్ ఇస్తాం కదా, ఏంటంటే డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అలైవ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ, అవర్ గ్రామ సభాస్ ఆర్ ఏ మిర్రర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అని గప్పాలు కొడతాం. ఆడికి పోతే ఏం లేదు, 10 మంది కూర్చొని నోట్స్ రాసుకుంటారు ఆ రోజు వాళ్ళ బుక్లో. వీళ్ళ రిజల్యూషన్స్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ రాజ్ ఆఫీసరు వాడు తీసి బుట్టిలో వేస్తాడు. చెక్ పవర్స్ ఉండాలనా వద్దా అని డిసైడ్ చేసేది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. So what is it? Whom are we fooling, each one of us? This country, we are letting down the people of India. Naam ke vaste, we the people of India ani untadi starting India's constitution. But it's not we the people of India. Something is very seriously wrong with this country. Okay, ఇది పరిస్థితి అయితే గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది? ఇక ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ యుఎన్ అండ్ కాప్స్ అవన్నీ దాంట్లోకి నేను పోతలేను, బికాజ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. బట్ ఐ విష్ టు పాయింట్ అవుట్ దట్ ఆఫ్టర్ ప్యారిస్ అకార్డ్ సెవరల్ కంట్రీస్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సంథింగ్, నాట్ బికాజ్ దే వర్ కమిటెడ్ టు ద కాజ్, కానీ అక్కడ ఆయా దేశాల్లో ఉన్న పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ప్రెషర్కు లొంగి కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నారు. సో ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అమెరికా ఆర్ యూకే. మనం వాళ్ళని తిట్టేటప్పుడు తిడతాం, కానీ వాట్ అబౌట్ ద సివిల్ సొసైటీ దేర్? ద వెరీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్. సో అక్కడ ఉన్న టెక్నికల్ ఫ్రీడమ్ అంటాం విద్ ఇన్ ద కంట్రీ. దే హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, దే కెన్ బ్లాస్ట్ ద గవర్నమెంట్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇప్పటికి కూడా మీడియా ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ దేర్. సో టీవీ టాక్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్. వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే దే స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్ దేర్ ఓన్ సిస్టమ్స్, ది ఎన్లైటన్ పబ్లిక్. ఆడ మాట్లాడొచ్చిండ్రు, ఏం పని చేస్తాం. ఒక బ్యూటీ ఆఫ్ యూరోప్ అండ్ అమెరికన్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే అక్కడ పాలిటీషియన్స్ అబద్ధం చెప్పారు. ఒకవేళ చెప్పిందంటే దొరుకుతాడు, కాట్ అండ్ బోల్డ్. మన దగ్గర ఎప్పుడు నిజం చెప్పరు. Because of that one single thing, lot of happy developments are taking place there. I'll give you the list of about 6 countries in the world. They have already taken initiative, and the world's first climate and an act to control climate change, to address that particular issue, was undertaken by UK. That is the first country to have legislated, parliament డిస్కస్ చేసి బిల్ పాస్ చేసి. ఆ తర్వాత అమెరికాలో కూడా దే హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. ఐ విష్ టు గివ్ యూ ద, ఇట్లా ఉంటుంది మన కథ. సో దేర్ ఈజ్ వన్, యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిడక్షన్ యాక్ట్ 2022, అది అందరికి తెలుసు. అట్లానే 100% ఎక్సలెంట్ ఆర్డర్ యాక్ట్ అని నేనేం చెప్తలేను. బట్ ఏ క్లియర్ కట్ ఎండీవర్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు ఎన్ష్యూర్ that the corporates and the business in America fall in line, and there is what is known as a CSR,
అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అసలు వరల్డ్ వైడ్ సిఎస్ఆర్ అంటే ఏంది? CSR basically means that the corporate shall conduct its activities in a socially responsible way. అంతేగాని ఒక్క భారతదేశంలో దాన్ని ఎంత నాశనం పట్టించారంటే పొలిటికల్ పార్టీ సిట్టింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ, దే కన్వర్టెడ్ ద హోల్ థింగ్ ఇన్ టు చారిటీ. 2% అబౌవ్ సర్టన్ ప్రొడక్షన్ అంటే వాట్ ద హెల్ ఇట్ ఈస్? సిఎస్ఆర్ ఈజ్ నాట్ చారిటీ. CSR means that the corporate has no business to pollute or employ children below 20 years or whatever the age, employable age, 14 years. They shall pay all the taxes. Whatever produce they are, ఏది ప్రొడ్యూస్ చేసినా it shall be up to the mark. They cannot be cheating the people or cheating the government. That is social responsibility. Working conditions, wages, everything. Advertisement la kuda, including ethically sound advertisements. Tarvata, there is one of my very dear student is in London School of Economics. Ayana peru Reddy from Mahbub Nagar. So he sent me information that in London School of Economics, there is one Grantham Research Institute which is working in partnership with the Inter-Parliamentary Union, IPU, and it has created a database which has so far tracked around 3,000 laws and policies for parliamentarians. The resource is available. The resource is an invaluable tool for developing climate change framework in other countries. So a particular LSE Grantham Research Institute, I request all of you to please follow it up. And then we go a little further, and here I wish to quote from another friend of mine, that is Sanjay Asana. చాలా important to Hyderabad Atane, working in Mid-Tennessee University as a professor in journalism. Highly articulate person, and recently he presented a paper at the Environment Protection Authority organized by EPA America, and he's talking about toxic release inventory, TRI, toxic release inventory. And I request all of you, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏమవుతుంది తెలుసా, every other day we read in the paper. For example, the other day, దుర్గం చెరువులో డ్రగ్స్, అది ఏమంటారు, రెసిడ్యూస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, దుర్గం చెరువు. యాక్చువల్గా మూసీలో ప్రవహించేది మొత్తం అదే. నాట్ ఓన్లీ దట్, సో మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ దట్ ఏమంటారు, antibiotics, traces of so many. So because Hyderabad is something like the pharmacy of the world, and so many pharmaceutical industries, so Mosi contains the residues from those pharmacy industries. ఇక దాన్ని క్లాసిఫై చేసి చెప్పడం కష్టం. Whatever you are searching, you can find. అంటే all the medicines are there in Mosi. అంత ఆ లెవెల్లో ఉంది, అంత కంటామినేటెడ్. ఎనీవే, సో ఐ విష్ టు focus on this small little thing for the next 1 minute, and that is I request everybody to recall 1984 December 3rd, early hours, second night, after 12 o'clock it becomes third. So what happened? So what happened on December 2nd night, 3rd morning?
is everybody's knowledge in Bhopal, popularly known as the Bhopal gas disaster or whatever it is. అయితే ఏమైందంటే భోపాల్లో ఇన్సిడెంట్ తర్వాత a sister industry of the same company located in America, there also there was a gas leak, Union Carbide. But after Bhopal, so when suddenly, of course, Bhopal is the world's worst industrial disaster, almost can be classified as a catastrophe. But of the same company, another gas leak in America, which had once again taken a toll, though not of the same intensity, but it's important to note that after these two gas leaks, the American civil society woke up and they started demonstrating. The educated, the committed, the concerned in America, they started writing. And there was so much of pressure that the American government decided to act. And they took the lead. They took the lead to create something what can be described as a TRI, toxic release inventory, right? Advantage. TRI, toxic release inventory. Because basically that was established because people have a right to know which industry is producing what are the intermediates, or what is the production process, at what stage there can be an accident. That is one. Secondly, even when it comes to transportation, etc., people started demanding. మనం రోడ్డు మీద పోతుంటాం, ఎదురుగా ఒక ట్యాంకర్లో ఏముందో ఎవరికి తెలుసు? దేర్ కుడ్ బి ఎ మిల్క్ ట్యాంకర్, పెట్రోలియం, డీజిల్, ఆర్ ఎనీథింగ్, ఆర్ ఈవెన్ వాటర్ nowadays. But then people have a right to know. దాని మీద చాలా క్లియర్గా ఉండాలి, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అసలు పీక్ ట్రాఫిక్ టైంలో ఆ లారీ ఎందుకు కదలాలి. సో దే ఆర్ వేస్ basically to ensure the safety of the people on the road. Anyway, friends, this particular, so after Bhopal, the government of India came up with what is known as the Environment Protection Act 1986, India law. Initially, we all liked it, and we thought things would begin to change because there were provisions of so many. Tarvata public hearing ochindi, aneka additions ochinayi. Kani ఏమైందంటే 1986 Environment Act తర్వాత the corporate India woke up. మళ్ళా జనరల్గా మీరు ప్రతి సెక్షన్లో యూ ఫైండ్ ద గుడ్, ద బ్యాడ్ అండ్ ద అగ్లీ. గుడ్ కార్పొరేట్స్ ఉంటారు, బ్యాడ్ ఉంటారు, అగ్లీ ఉంటారు, నాస్టీ ఉంటారు. దే ఆర్ దేర్ లైక్ ఇన్ ఎనీ గివెన్ సొసైటీ. And what we noticed is that they started lobbying and they prevented the government of India, they prevailed on the government of India not to establish EPA, Environment Protection Authority, ippadi ledu. So when you go to the colleges, you have to tell that India is supposed to be a very big democracy with such a big open system. Environment is such a major issue, and then we don't have an autonomous regulatory authority or control authority. We don't have EPA. అసలు ఈపీఏ పెట్టకుండా ఏ మొహం పెట్టుకొని వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ పోతారు? దిస్ ఎ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. వాట్ ఇఫ్ సంబడి ఆస్, ఓకే ఏం చేస్తున్నారు మీరు, డూ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఈపీఏ అని ఎవరన్నా అడిగితే మన పొజిషన్ ఏంది? అండ్ హూ ఈస్ కాంప్రమైజింగ్?
Just because there was a pressure from the corporate lobby and the government does not establish EPA, the governments right from 86 to present day, all of them have compromised on the safety and survival ability of the people of this country. Any compromises, Narsanna knows better, because I know that umpteen number of times the environmental laws in this country have been watered, diluted. ఇప్పుడు హైవే హోటల్లో డిమాండ్ పెరిగితే వాళ్ళు సాంబార్లో నీళ్లు పోస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మళ్ళీ అంత సాంబార్ తయారు చేయాలంటే టైం పడుతుంది. సో నల్లా ఓపెన్ చేసి పెడతారు. ఇంక అట్లా ఉంది డైల్యూషన్, అండ్ డైల్యూషన్ ఈజ్ కిల్లింగ్ దిస్ కంట్రీ. Please tell the youngsters, sensitize them on the effects of air pollution. North India, it's not just North India, as rightly pointed out, every city, even Hyderabad. What is it that the air we breathe is poison? I'm staying outside the city, technically. So, and now phone lo we have the weather report. And you know what is the air quality index? 170, 180 every day. అక్కడ ఇక నేను ఎందుకు పోయినట్టు ఆడికి? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, అందుకే మిమ్మల్ని అడిగిన. ఈవెన్ యువర్ ప్లేస్ ఇస్ లైక్ దట్. సో డోంట్, జస్ట్ బికాజ్ వీఆర్ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ, డోంట్ ఎవర్ థింక్ దట్ వీఆర్ దేర్ టు బ్రీత్ క్లీన్ ఎయిర్. అసలు క్లీన్ ఎయిర్ అనేది అది పోయింది. PM 2.5 is almost in the entire length and breadth of the country, maybe in the very high altitudes of mountains, Emogani, but by and large it is there everywhere, and it's taking a very, very heavy toll. Okay, friends. So I was just thinking, because only two proposals. Narsanna is there maintaining the time, and కానీ రెండు ప్రపోజల్స్ మీద I request all of you to ponder. Just think about it, and then we have plenty of time. Number one, that the Parliament of India should definitely pass legislation. It's not just again another law in that list of environmental laws, atla kaadu, but something very, very serious, and a law which, with all seriousness, and to be implemented to save more than a 1.4 billion population of this country. There is a book by Ken Robinson, The Ministry of the Future is the title, and that particular book very clearly mentions that in the days to come, along with the dry temperature, wet temperature to be recorded in this country, it is likely to exceed 35 degrees Celsius. Now, what is wet temperature, Avani? You are requested to go into the details. It is the temperature which the thermometer records when we touch the bulb with a wet handkerchief. And 35 or 36, our natural body's cooling system will stop functioning. It gets disturbed, and after that death is only a question of time. Same ante sometimes it could be just 2 hours, 3 hours. అట్లా ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి పోయినప్పుడు మళ్ళీ రాడు. ఇంత సీరియస్ ఉంటే none of the Indian political parties are worried, and they have mentioned particularly North India. Of all the areas in the entire world, that Gangetic belt, because of the strategic location of Himalayas, which is definitely very useful, but ikkadiki vachesariki it acts as a wall. It acts as a wall and prevents the air movement, and I request all of you to ponder. We need a law, very, very serious. Time ledu, because we are already scientific reports have indicated that the average lifespan of a person living in Delhi
is reduced by 11 years. Satyana no matram Delhi coke. The problem chala serious undi. 11 years reduction on an average. So, and here there is another word I wish to use, environmental justice. As rightly pointed out by Narsana, the rich and the powerful have polluted left and right, and they devastated the world, looted the world of the raw materials in the name of industrial revolution leading to colonialism. Antainanka, it's a pity that they sometimes talk in such a manner as if let every country do their bit and all that. But having exploited the world, they should be ready to share the technology. But technology sharing, again, it's always with a rider. వాళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, but they don't come and skill development or transfer of technology or that kind of a thing freega cheyali kada, along with some finance, so that the non-polluting countries can protect themselves. అదేం లేదు, దేంది దానికి. సో ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు in India, people who have nothing to do with pollution, they are at the receiving end. Global level, as is చూస్తున్నాం, all the island countries are threatened, etc. But what about within our own country, with lot of experience in Patancheru, Jidimatla, everywhere, our entire group is exposed to that kind of activity. Where are we? What ఎక్కడ పోతున్నాం? సో వాళ్ళు చేసిన నేరం ఏంది? The other day, one reporter was asking, sir, now that you are going to have a hospital at Patancheru. I said, that hospital వస్తే ఏమైంది? ఇప్పటికే చనిపోయేటోళ్ళు 1000 మంది చనిపోయినరు. In one village, Sultanpur, there were hundreds of patients with tumors and cancers and all because of industrial pollution. They already have, they paid a price, they are still paying a price. And what is the hospital ఒకటి వచ్చి ఏం చేస్తుంది? So that's not the issue. So friends, I request all of you to please connect to environmental justice. Robert Bullard in America, he has been working on this, and I request all, మీరు చూడండి నెట్లో, you listen to his speeches. And in India, our friends have been doing the same job with a lot of under great constraint. So one more thing, which okkati cheppi em ledu, CGR, my advice to Uma and Sai Bhaskar, that they should take the lead and organize a model COP28. Model, mock gadu. We are not here to mock anyone. We are here to showcase how a model COP28 should function. Now that we have the benefit of so many colleges and educational institutions and universities connecting with this CGR, my humble request is that let us take, no problem, it can be even after 1 month, after all the deliberations are over, and Narsana will be analyzing on a day-to-day basis. మనం మాత్రం ఒక మోడల్, ఒక ఆదర్శమైన, ప్రపంచానికే ఒక మోడల్గా COP28 మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే తప్పులు పట్టడం ఈజీ, బట్ వాట్ ఈస్ ద వే అవుట్? అండ్ దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్, అదేం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అసెస్ అవర్ రిసోర్సెస్ in terms of colleges and students and all that, faculty, and then divide them into countries and let them do their homework, like understanding that particular country's INDC, their intended nationally determined contributions, and to what extent they are willing to reduce and all that. In addition to that, the world needs a major paradigm shift. అది లేకుంటే what the hell are we doing? Should we continue the same policy of pollution? Are we not cheating అవి ఇప్పటికే మనం దగ్గర పడ్డది.
I am always remindful of my friend Subbarao. 1990 when the three of us and quite a few others, when we were working on Andhra Pradesh Paryavarana Paristhiti, and we had the final meeting at Horsley Hills, sitting in the guest house, that wonderful, which is used by the governor occasionally. దేర్ సుబ్బారావు గారు అంతా అనలైజ్ చేసి ఏం చెప్పిందంటే పొయ్యే కాలం వచ్చిందని చెప్పాను. ఇప్పుడు అది పొయ్యే కాలం వచ్చింది. అందరం కట్టగట్టుకొని పోదామా, ఆర్ షెల్ వి యాజ్ ఎందుకంటే వీఆర్ హోమోసాపియన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఆంథ్రోపోసిన్. మన కథనే మనం చేయబట్టి అట్లయితుంది. ఓకే, మనమే చేసినాం కనుక can't we can, because we are a very creative, innovative species, we can find solutions, and the solutions are there. On the spur of it, there could be any objections to solar, wind, geothermal, tidal, bio, and atla untai gana avi gaaka kuda ennanna raavochu. But let us all apply our minds and find solutions, because we are not the last generation to live on this planet Earth, and life has to continue. We are accountable to the coming generations, and therefore keeping coming generation ani intamundu cheppedi, ippudu present generation we are going to face the music. And I, with these few words, as I already pointed out, I forgot the key, and therefore this is not a keynote address. Thank you.